Guten Tag, German learners. Today we're going to learn about irregular German verbs. This lesson is for beginning and advanced German students. So beginning German students, you'll learn how to conjugate irregular German verbs. In advanced German students, you're going to learn some advanced German adjectives and adverbs. If you need a refreshment on conjugating some of these irregular verbs, you'll get that as well. So let's dive right in. Today we're going to focus on conjugating the irregular German verbs in the present tense. You can go to mygermanizedlife.com, practice German irregular verbs and regular verbs with interactive exercises. So irregular German verbs are different from regular verbs in that they don't have the same predictable patterns. However, they're not that difficult. You'll get used to them through frequent repetition and practice. And for advanced students, not only are you going to expand your knowledge of using conjugated irregular verbs in context, you're also going to learn some new advanced vocabulary. And you'll also learn how to pronounce the new words. The most frequently used irregular German verb is sein, to be. And I have a whole video just for this verb that you can check out now or later. Let's look at some examples of sein used for different personal pronouns. Ich bin zielstrebig. I am goal-oriented. Zielstrebig. Ich bin. Du bist entschlossen. You are determined. Sie ist bescheiden. Humble. Ihr seid einzigartig. You, plural, are unique. Wir, sie formal, and sie, they, sind fortgeschrittene Studenten, advanced students. Our next verb is werden, to become. It's a very common German irregular verb. For example, ich werde erfinderisch. I'm becoming inventive. Du wirst zuversichtlich. You're becoming confident. Sie, es wird berühmt. He, she, it is becoming famous. Ihr, you plural, werdet mehrsprachig. You are becoming multilingual. Wir, sie, and sie werden von den Veränderungen betroffen. We, or they, are impacted by the changes. Our third verb is another common verb, haben. It's kind of regular and kind of irregular. Ich habe sturmfrei. I get the house to myself. Du hast eine schräge Persönlichkeit. You have a quirky personality. Sie, and es hat ein hausgemachtes Rezept, a homemade recipe. Ihr habt verzerrte Ansichten, distorted, verzerrte Ansichten, views. And wir, sie, and sie haben weit hergeholte Ideen, far-fetched ideas. Our next irregular verb is gehen, to go. Ich gehe gelassen durch das Leben. I go at ease through life. Du gehst rücksichtsvoll mit anderen You are considerate with others. Sie, es geht unbeholfen auf hohen Schuhen. That means he, she, it walks clumsily on high heels. Ihr geht durchgeknallt auf der Party. You, plural, go riled up to the party. Wir, sie gehen aufgeregt zur Filmpremiere. We are going excitedly to the film premiere. Next is kommen, to come. Ich komme ausgeschlafen aus dem Urlaub zurück. I come well rested out of the vacation. Du kommst erschöpft vom Marathon zurück. You come exhausted back from the marathon. Sie, es kommt überheblich rüber. He, she, it comes across arrogant. Kommt verwegen mit euren Plänen rüber. You, plural, come across daring with your plans.
Sie kommen belesen aus der Bibliothek. We come well read from the library. Our next verb is wissen, to know. Ich weiß überzeugend zu argumentieren. I know how to argue convincingly. Du weißt, wie eingebildet sie sind. You know how conceited they are. Sie es weiß ausreichend über das Thema. Ihr wisst, wie glaubwürdig sie ist. You plural know how credible she is. Sie wissen, wie hartnäckig du bist. We know how stubborn you are. Next we have sehen, to see. Ich sehe zwei selbstständige Menschen. I see two independent people. Du siehst, wie beunruhigt wir sind. You see how concerned we are. Sie es sieht, dass wir unbeeindruckt sind. He, she, it sees that we are unimpressed. Ihr sieht zufriedene Kunden. You see satisfied customers. Sie sehen bezaubernde Feuerwerke. We see enchanting fireworks. Our next verb is mögen, to like. Ich mag geistreiche Menschen. I like witty people. Du magst fürsorgliche Leute. You like considerate people. Sie es mag schlichte designs. He and she like simple designs. Mögt gelegentliche Abenteuer. You plural like occasional adventure. Sie mögen ausdrucksstarke Kunstwerke. We like expressive artworks. Number 9 is tun, to do. Ich tue nichts Kontaktfreudiges. I don't do anything sociable. Du tust unverständlicherweise alles. You incomprehensibly do everything. Sie es tut erstaunlicherweise genau das. He, she, it does surprisingly exactly that. Ihr tut merkwürdige Sachen. You plural do strange things. Sie tun etwas Aufgeschlossenes. We're doing something open-minded. Next is lassen, to let. Ich lasse großzügig Platz für andere Ideen. I leave generous space for other ideas. Du lässt empört das Zimmer. You leave the room outraged. Sie es lässt unweigerlich alle Hemmungen fallen. He, she, it inevitably lets all reservations fall. Lässt beschaulich die Augenbrauen hochziehen. You let your eyebrows raise contemplatively. And sie lassen abscheulich die Köpfe hängen. We let the heads hang disgustedly. Next is bitten, to ask. Ich bitte eine vernünftige Antwort. I'm asking for a sensible answer. Du bittest höflich Verzeihung. You ask politely for forgiveness. Sie es bittet verzweifelt Hilfe. He, she, it asks desperately for help. Bittet umfassende Information. You plural ask for comprehensive information. Sie bitten diskrete Behandlung. We ask for discreet treatment. Then we have denken. Denken, to think. Ich denke zwischenzeitlich über die Sache nach. I think about the thing in the meantime. Du denkst vernünftig. You think reasonably. Sie es denkt fantasievoll. He, she, it thinks imaginatively. Denkt konsequent. You plural think consistently. Sie denken zukunftsweisend. We are forward-thinking. Next we have dürfen, may. Ich darf misstrauisch sein.
I'm allowed to be mistrusting. Du darfst uns bundesweit besuchen. You can visit us nationwide. Es darf sich unaufhörlich beschweren. He, she, it may complain incessantly. Dürft zuversichtlich in die Zukunft blicken. You, plural, may look confidently into the future. Wir, sie dürfen anschließend feiern. We may celebrate afterwards. Next we have essen, to eat. Ich esse ein herzhaftes Frühstück. I eat a savory breakfast. Du isst unersättlich. You eat voraciously. Sie, es isst gefräßig. He, she, it eats gluttonously. Ihr isst deftig. You, plural, eat hearty. Wir, sie essen keine verdorbene Lebensmittel. We don't eat any spoiled food. Next we have fahren, to drive. Ich fahre vorausschauend. I drive with foresight. Du fährst rücksichtslos. You drive carelessly. Sie, es fährt hemmungslos. He, she, it drives uninhibitedly. Ihr fährt erstklassig nach Berlin. You, plural, are driving first class to Berlin. Wir, sie fahren umweltfreundliche Autos. We drive eco-friendly cars. Next is fallen, to fall. Ich falle ungeschickt. I fall clumsily. Du fällst häufig auf den Boden. You fall on the floor frequently. Sie, es fällt peinlicherweise die Treppe hinunter. He, she, it falls embarrassingly down the stairs. Ihr fällt überraschend. You, plural, fall surprisingly. Wir, sie fallen bedauerlicherweise. We fall regrettably. Fangen means to catch. Ich fange geschickt den Ball. I skillfully catch the ball. Du fängst zuverlässig den Ball. You catch the ball reliably. Sie, es fängt den Ball unverhofft. He, she, it catches the ball unexpectedly. Ihr fängt eifrig den Ball. You, plural, catch the ball eagerly. Wir, sie fangen kugelförmige Objekte. We're catching spherical objects. Then we have finden, to find. Ich finde es beunruhigend. I find it disturbing. Du findest den Film anständig. You find the film decent. Sie, es findet die Musik melancholisch. He, she, it finds the music to be melancholy. Ihr findet den Ort phänomenal. You, plural, find the place to be phenomenal. Wir, sie finden die Kunstausstellung atemberaubend. We find the art display breathtaking. Next is geben, to give. Ich gebe dir meine uneingeschränkte Unterstützung. I give you my unconditional support. Du gibst eine großzügige Spende. You give a generous donation. Or sie gibt mittelmäßige Ratschläge. He or she gives mediocre advice. Ihr gebt eure begrenzte Zeit. You, plural, give your limited time. Wir, sie geben unzusammenhängende Anweisungen. We give incoherent instructions. Gehen is to go. Ich gehe vorübergehend nach Hause. I'm going home temporarily. Du gehst behutsam mit deinen Worten um. You are careful with your words. Sie, es geht weitreichende Distanzen. He, she, it goes far-reaching distances. Ihr geht sorgenfrei zurück. You, plural, go back carefree. Wir, sie
gehen den Weg widerwillig. We go the path reluctantly. Next we have helfen, to help. Ich helfe dir tatkräftig. I help you actively. Du hilfst mir freundlicherweise. You give me friendly help. Sie, es hilft uns geduldig bei der Lösung. He, she, it helps patiently with the solution. Ihr helft den bedürftigen Menschen. You, plural, help the needy people. Wir, sie helfen den gebildeten Kindern. We help the educated children. Next is kennen, to know. Ich kenne bodenständige Menschen. I know down-to-earth people. Du kennst mich erstaunlicherweise gut. You know me surprisingly well. Sie, es kennt viele anspruchsvolle Leute. He, she, it knows many demanding people. Ihr kennt strebsame Studenten. You, plural, know driven students. Wir, sie kennen außergewöhnliche Künstler. We know extraordinary artists. Next we have können, can. Ich kann es kaum glauben, wie verantwortungsvoll du bist. I can't believe how responsible you are. Du kannst gekonnt Klavier spielen. You can play piano skillfully. Sie kann fließend Englisch sprechen. He or she can speak fluent English. Ihr könnt mitfühlend sein. You, plural, can be compassionate. Wir, sie können schüchtern sein. We can be shy. Finally, we have lesen, to read. Ich lese am liebsten spannende Krimis. I prefer to read exciting mysteries. Du liest lautlos im Klassenzimmer. You read silently in the classroom. Sie, es liest gerne philosophische Texte. He, she, it likes to read philosophical texts. Ihr liest gemeinsam im Park. You, plural, read together in the park. Wir, sie lesen aufmerksam den Vertrag durch. We read the contract attentively through. I hope you enjoyed these irregular German verbs and that you were able to learn some German adjectives and adverbs that you can use in your daily German conversations. If you want to learn more German, go to mygermanizedlife.com. You can find interactive exercises and more lessons to choose from. Come back every day for those shorts to learn more German vocabulary. And every week you'll get a new video to teach you German. If there's a video or a lesson you'd like to see specifically, leave it down in the comments below. More likely than not, I'll get around to making that video for you. Bis bald, German learners. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wiedersehen.